Hej, cześć, siemanko, z tej strony Psycho, witam was serdecznie w kolejnym odcineczku z serii Robin Hood Sherwood Builders. Lecimy dalej, myślę, że to jest fabularny temat. Mamy porozmawiać tutaj w grocie Reynalda, więc rozmawiajmy. Lecimy już po zadaniach, aby myślę, że jak najszybciej skończyć grę. Nie będziemy się bawić w żadne misje typu odnajdź wszystkie zamki i je zrób. Raczej nie będziemy się tak bawić. I've done my task as you asked, but you have a few things to explain. I'm sorry, Robin, I know. I'll explain everything. Tell me, please, though. For me, yes. But Eustace was killed at the graveyard. The whore sons. He was a mad oldster, but a good man. He had grandchildren. I'll take care of this. That's a promise. Don't promise me anything. It's your conscience bothering you. I want to know what it was about those remains, and why in hell was Guy of Gisborne involved? Start with the last part. Guy of Sarding, where? I don't know anyone like that. He was the one hired by the sheriff to take care of the waifed children. Specifically, one troop which he bribed and hired to rob graves. So that's why the sheriff made no response to this. He had his own dealings there. Yes, Guy is his man. But that's a different story. Why did you have me moving bones from place to place? For justice, Robin. You see, this ossuary is the resting place of my father, William. His own father, also named William, bore a different family name, however. It was Paverell. Was your father an illegitimate son of House Peverell? That's right. Which is why he couldn't be laid to rest in the family tomb. It's also why, according to the king's law, I can't claim Sandal Castle, which rightfully belongs to me. Or it would if not for the fact that my father was a bastard. So, the remains in the tomb. It's a gesture showing that my father now rests in the Peverell house crypt. He is one of them, as am I. I'll do everything to bring back order to this realm. I'll do even more to take back what the king took from my family. I understand you. But be careful. The anger you carry in you can be dangerous. Maybe, but only for my enemies. That would be the sheriff and the king. You helped me, Robin. Help me only a little more, and you can rely on my support. I don't do this for your support. I do this for the people of Nottingham. Nonetheless, it's good to have strong allies in this difficult fight. I think so too. And I thank you, Robin. You've done a lot for me. Forgive me for not having told you everything in the beginning. I wasn't sure if the events would unravel the way they did. Well, what's done is done. I made it, Eustace didn't. But that was also the fault of those murderers, not yours. I'll be hounded by my conscience anyway. I can't keep on thanking you until the end times. So take this token as payment. And remember, you have an ally in me. Do right by the people of Nottingham, and your conscience will leave you be. It's the only way. Be well, ally. Okej. Dobra, i teraz musimy z nim dalej porozmawiać. Tak to chyba działa. Tak. Congratulations, Robin. All the people nearby recognize your name. Even here I'm often told about Robin Hood and his heroic exploits. I simply have my rules, and don't try to be someone I'm not. Wise words. You've proven yourself to the people with your deeds. Plus, thanks to you, my units are having an easier time recovering territories from the sheriff's hands. There is one matter that cannot suffer delay, however. Let me guess. It's about the castle. Robin, I could hardly afford the scraps of patience I mustered while waiting for news from Sandal Castle. That's enough of that. Has something changed? Yes. My men have reported that for the first time in a long while, the gates to Sandal Castle have opened. But it's not a good sign.
They've been opened to prepare the gallows for my contact. Wilkie has been captured, and soon he'll be hanged. It seems like we have no time to waste. None whatsoever. Please help him and find out what the bloody hell is going on behind that castle's wall. There's one more thing. What's that? When you rescue him, take him to the place with the old derelict trebuchets. I need to have a look around there. I'll be waiting for you nearby. I'll do that. No one will hang there today. No dobra. To całkiem fajne zadanie akurat. Troszeczkę będzie można odszukać pomieszczenie nieopodal Sandcastle. Czekaj, Sandcastle. Sandal Castle. Tutaj, dobra. O kurczę, to jest to miejsce, gdzie będziemy mogli odblokować meteoryt wreszcie. Tak? Mam nadzieję, że tutaj będzie można blokować meteoryt, bo tylko meteorytu mi brakuje, abym mógł jakby popchnąć dalej swoją osadę na sam koniec rozwoju, tak? Tego mi brakuje. Niedaleko tutaj jesteśmy. Okej, tutaj muszę przeskoczyć tylko te góry. No właśnie tak się zastanawiałem, obchodząc wszystko. Jak co nie zapomniałem o was, przepraszam, że w poniedziałek nie było odcinka. No niestety nie wyrobiłem się. Plus małe problemy techniczne. Nagrywałem jedną z gier, ale no niestety nie wyszło. No i trudno się mówi. Jedna seria mniej po prostu. Wracając do tematu. Robina ciągniemy, jeśli chodzi o zadania. Robimy zadania wszystkie, które będą dostępne. Tutaj nie ma miękkiej gry oczywiście. Ale odpuścimy sobie jakieś szukanie skarbów, obozy, jeśli się nie napatoczą. I po prostu ciągniemy fabułkę i zadania. Zadania i poboczne, i fabularne. Robimy tak jak zawsze. Jednym. Będzie jeszcze jedna gra do ogrania na kanale. Znaczy mamy jeszcze dwie serie. Więc trafię tak? No oczywiście, że, znaczy teoretycznie to bym trafił, tylko że no niestety nie zadziałało to tak jakbym chciał. Bum, dobra, ale się już wyrobiłem jako snajper. Ty, taki szybki jesteś? Mamy jedną rzecz do przetestowania. Ja zrobiłem takie. Jak to wyłącza wszystko? Ale to bardzo mało zadaje, czy tak. O, jednak nie do końca tak mało. Dobra, warto ich tak rozbrajać. Jak jakaś większa grupa, czy coś. Tu nawet. To nawet i fajne. Częstotliwość odcinków postaram się, żeby była jak największa. No niestety, wiecie, praca, no nie ma i opcji, żeby można było wszystko pogodzić idealnie, chociaż no można oczywiście wymagać, będzie dużo czasu co prawda, ale z czasem to pogodzimy. Nie, że tak powiem, zmieniłem pracę, więc teraz troszeczkę inaczej to będzie wyglądało. Muszę się dostosować pod godzinki, etc. Więc wszystko jest jeszcze w powijakach, jakby nie patrzeć, ale ogarniemy. Odcineczki będą, zobaczymy w jakiej ilości, ale na pewno nie zostawię was bez żadnych odcinków, bez żadnej zabawy. Mam nadzieję, że będziemy się wszyscy dobrze bawić. A tutaj dostałem skrzynię kowala, więc możemy ulepszyć ten miecz. Narzędzie naprawcze, to już możemy wyrzucić, ponieważ nie potrzebujemy tego i nie możemy nawet tego sprzedać. Ja w razie czego trochę rzeczy mam. Tutaj ten pan powinien tak być. Wilkie, am I correct? That's what they call me. Thank you for the rescue, stranger. Not a problem. Always good to deal with the king's men. What's happening at this accursed castle? I don't mean to sound ungrateful, but this information is meant for someone else. Reinhold. He's the one who sent me to help you. Ah, I knew he wouldn't leave me behind. And he didn't. But I was the one who saved you. I need to know what's going on behind these walls. All right. I'll tell you. The matter is strange, but thoroughly plotted by the sheriff. Why am I not surprised? By the sheriff, and there's one fellow who insists on being called the alchemist. I don't know his real name, but it's terrifying. I've only seen him once, and I'd like that to be the last time. What are the sheriff and this whole alchemist, as you're calling him, up to? The devil knows, and I mean that. The alchemist, reportedly on the sheriff's orders, was to give people a special beer that he'd brought here many weeks ago. That doesn't sound catastrophic.
It doesn't, which is why he found so many merry volunteers. They drank and felt their strength grow. But later, they lost their minds. Wilkie, that still sounds like something normal when people drink alcohol. It wasn't like that, man. They all started acting very strangely. They were aggressive, inhumanly strong, and vicious. After some time, however, they turned weak, sluggish, and ill. You know what I want to say, don't you? They weren't hungover. This state keeps up for weeks on end. Some of the people died. They died of poisoning. In terrible agony, they raved about whites, masks on walls, and devils as far as the eye could see. Do you think that beer was poisoned? I'm sure of it. The entire supply has been there the whole time, and no one's been drinking it since. When the alchemist noticed people falling ill, he packed up and left the castle. Do you know where he went? I have no idea. They say he went to report to the sheriff. He left the brute Milton behind, who still keeps everyone on a short leash and forbids anyone from leaving until further orders arrive. It's a rotten matter indeed. I have to get inside. You have trouble listening, stranger. The entire Milton's army is in the castle. The people are under lock and key. The situation is dire. It'll take an army to help them. I understand, but don't get excited. Find Reinhold near the old catapult and tell him about everything. I'll do that. Thank you again. Until next time, let Reinhold know I'll see him soon. No zaczyna się robić dość ciekawie. Porozmawiaj z Reynoldem, dobra, Raymanem, czy jak tam się nazywasz, katapulty tutaj. Dobra, lecimy. Nie ma sensu aktualnie tego wyrzucać, jakby wycinać, bo to jest w miarę szybko. Dość szybko. No powiem wam szczerze, że fabuła bardziej przyciąga niż zadania poboczne. Ale to raczej tak właśnie powinno być. A nie, to nasi są. Już prawie oddałem tutaj małą salwę. Jesteście, więc pogadajmy. Co to masz? Bóg najgorznie? You saved Wilkie, Robin. That means a lot to me. I think I can trust you. And we can begin planning the conquest of Sandal Castle. I will have it. I deserve it as much as the people deserve peace and justice. I agree with you, but operating with ideals in themselves has never brought any issue to an end. That's true. So listen carefully. I've spoken to Wilkie, and I know so have you. Conquering the castle requires breaching its walls. There's no other way around it. No one opens the gates unless it's for an execution. And there's no call for those right now. What are you suggesting? Precision and science. Parts of the walls are currently being rebuilt. The ground sank under them and weakened the structure. A trebuchet itself wouldn't bring down an entire castle wall, but if we hit the damaged area, we're going to have a chance. Do you think that can work? It has to. Besides, there are murders and poisonings taking place inside. Time is running out. I understand and believe you. So we're not meeting here by chance. Yes, the war machines scattered all around us once belonged to the Normans who attempted to conquer these lands. It's been some years since those times. Why are they still here? They were never cleared, so that the inhabitants remember what a great threat looms over them, and how much they need their king to care for their safety. That's royal propaganda, all right. You intend to use this equipment? And how. But the trebuchets are in the sort of state that you see. There's one man capable of bringing them back to working order. He insists on being called the Builder, but his real name is Chris. And to put it plainly, he's just a good craftsman. Why is he still not with us then? Besides being a good craftsman now, he used to be a soldier in the past. He enjoys wine. He enjoys it. I understand. I know people like that. Definitely one to speak of. So you know how difficult it is to speak sense into them. Yes, I know. He was recently seen near Pillsbury Hill. Have a look around the taverns there and the gutters and ask. You should be able to find him. I'll take care of it. Dobra, zajmiemy się tym.
Koleś, znajdź karczmę i porozmawiaj z ludźmi. Tutaj mamy sołtysa. Właśnie tak się zacząłem zastanawiać. U tego sołtysa coś mogę oddać. Tak, oddaj, dobra, mogliśmy. Peak District, ale ja mam jeszcze coś. Coś mam jeszcze, reputację u sołtysa, ale to obraz z lasu Sherwood. Jak stoimy w ogóle z lasem Sherwood? Las Sherwood 80. Nie jest tak źle jeszcze. Dobra, więc teraz tak, tu musimy się przenieść do sołtysa. Tutaj noclegi, tutaj mamy koniuszego, dobra, to zaraz tam będziemy. What will it be? I need wine and information. Wine's the issue, but some information can cost you your life. This won't. I'm looking for Chris, the siege engineer. He's supposed to be somewhere about. That sort? Master, Grand Builder, pour the wine, I'll pay you later, whoreson. Yeah, seems like, Most recently, he's been drinking through other people's pockets while entertaining them with conversation. Specifically, those men in the corner. A couple of mill workers that he got to drink with him. And Thanks. I'll ask them about him. Okej, dobra, no tak mamy pytać, no to pytajmy. I'm looking for Chris. I'm told he was drinking with you some time ago. Is this true? Right. Who's asking? Chris drank our money for 2 days. Are you to pay the tab? You got swindled. Not my fault. I'm Robin Hood, and the matter is urgent. Robin Hood? Easy, easy. You're in no danger. Tell me where he went and drink to my health. Go see Master Port or Dowan, Robin. Chris has to be somewhere. He's had so much fun recently, he'll be drudging about in those mills all day. I'm sure you'll find him. Okej, no to skoro tam go znajdziemy, też takie kurwa trochę bieganina. Ale skoro mamy pobiegać... Tu jest, pani kochana, tutaj. Ja tutaj lecę, moment. Będę tutaj do pana kochanego porozmawiać. Master Port, I presume. You presume correctly. But if I'm to rely on such drunkards, then I won't be one for much longer. And where the bloody hell are my helpers? In an inn. They'll be here soon. Right now, I have to take this walking brewery with me. you mean me? I resent that. Stop whinging and listen. I'm told you know Reynold. He needs you. He's waiting by the abandoned catapults. I do. If Reynolds says he needs my help, it's no joke. What about the mill? That will have to wait. We'll meet there, Chris. Just get a move on. And, for heaven's sake, don't stop at the inns. No tak, przydałoby się nie. To dalej, o Jezu, tyle biegania dzisiaj. Jesteśmy. Ciekawe, czy goście również. Nie, no chyba jest. It took some time until I found him. But he got here in one piece without losing his way. Lose me way how? Haven't seen you since the last scrap with the Normans, my lord. That's true. It's been quite some time. I'm sure you know why I asked you to be here. I remember who I swore fealty to. Is the Sarding Sheriff the problem? The Sarding Sheriff and my Sandal Castle. Time to put these trebuchets to use. They're more like firewood by now. But I know what you need me for. I'll do it. Thank you, friend. Robin, I'd like to speak to Chris alone for a while. I'll come back to you soon. Time is growing shorter. Wow. Będziemy szturmować Chris will take Faktycznie. care of what's needed. But we must see to the element of surprise ourselves. The castle houses a big number of soldiers. What's worse, there's just as many of them around it. Once we get through the walls, we'll need to make sure no one approaches us from the back. Do you want to eliminate potential reinforcements? Yes, and I also want to minimize any suspicions that we're planning an attack. I see. All right. Get rid of the knights camping around the castle. You must be careful not to raise an alarm. Do it quietly. Otherwise, our entire plan is for nothing. I can be stealthy and effective. You needn't worry about that. I believe you. During that time, Chris will be assembling the trebuchets. I'll take care of it. Chcecie mi powiedzieć, że w tym momencie gra wymusza na mnie
Zrobienie wszystkiego totalnie po cichu, czyli na przykład nie mogę tam wpaść z pieśnią na ustach i no po prostu z łukiem po kolana, tak? Muszę po prostu teraz robić to na cicho. Mam nadzieję, że gra nie będzie aż taka niemiła. Mam nadzieję, że gra nie będzie aż taka niemiła, bo byłoby to, no o Jezu, to by było bardzo niemiłe. Że ja w tym momencie, ale wątpię, że gra mogłaby zrobić coś takiego. No musiałby być ich 3, żeby tak można było zrobić. Bo różnie idą ludzie, bardzo różne rzeczy. No patrz, prawie zgadłem. Prawie zgadłem, kurwa. Jeden się obraca. Drugi niekoniecznie. Olał mnie. Olał mnie, po prostu mnie olał. O, dobra. Jednak można. Trzeba nie dopuszczać tylko bydlaków do dzwonu i będzie w porządku. Jakaś randomowa strzała poleciała. Czekaj, czy się szczają. Klik. I teraz tak. O, tak od boku. Puch. A, dobrze poszło. Nie, tutaj ta walka jest tak drewniana tym mieczem, ale czasami coś tam można. Cebula, mieszek. Będzie na sprzedaż, chociaż tutaj nic nie odczytamy. To co, biegniemy dalej. Nie mam możliwości żadnej rozwalenia tego. Bardzo ciekawe, chyba że... O kurwa. Ale prawdę miałem lipę, dobra. Ważne. I pobiegnie jakiś. I biegnie jaki napalony Jacek. Słyszał. Słyszał bicie dzwonu. Ty, pa, to. A to tych dzwonów tutaj jest trochę. Okej. Więc muszę stanąć przy dzwonie, tak naprawdę. Żeby móc ich tutaj łatwo podejść. Nie, to gość po prostu usłyszał ten dzwon. A, dobra. Nie do końca poszło tak jak chciałem to zrobić. Ale oni gołe łby mają. Nawet chyba te same postacie są. Nie. Jeden ma inną brodę. Przyjął. Dobra. Tarcza jednak ci nie pomogła. Więc ja teraz zrobię tak i ciekawe, czy 2 naraz mogę. I dobra, to ma sens. Jeden padł, drugi wstał. Noga, łeb. Bum. Easy win. Czekajcie, to nie powinna grać muzyczka jakieś, coś tego? Bo ja to chyba wyłączałem. No tak, ja wam to w ogóle wyłączyłem. Zresetujmy też to, tylko tutaj muzyczkę trochę zmienimy. Bo my tak lataliśmy totalnie bez muzyki. Ale słabo, przepraszam. Właśnie tak coś się skupiłem na tym, że tu chyba był jakiś ambient w okolicy. Ale proszę bardzo, już naprawiłem. Kurczę, szkoda, że dopiero pod koniec odcinka. No dobra, teraz będę pamiętał. Na live chyba wyciszaliśmy. Ej. No cóż, to zdarza się najlepszym. To jestem najlepszy, zdarza mi się ciągle. Teraz tak, nikogo na razie tutaj nie widzę. Jakby mam wyczyścić obóz. Jak tu nic nie ma. Chyba że po prostu o to chodzi, żeby ich ściągnąć tutaj. Też nie byłoby wcale takie głupie. Tak faktycznie było. Peklowany łosoś. Tego akurat trochę mamy, więc możemy sobie pojeść. Dobra. Gdzie są ludzie? Pytam się. Wyczyścić obóz. No tylko, że jak tu nikogo nie ma, ty. Coś chyba poszło nie do końca tak, jak powinno. Jak myślicie? Coś chyba nie do końca zagrało. To ja stąd przybiegłem. Więc powinienem widzieć jakiegoś opryszka. Chyba że... O! Tam coś mi miga. Dobra, coś mi mignęło. Jednak może... O, dobra. Ale wcześniej nie było chyba. Wydaje przynajmniej, że wcześniej jakoś nie było widać. Ej, koleżko, wybało ci się coś? Dobra. Że szybko dostał. Dziursko. Nie ma takiego bicia na alarm. Tu jest jeszcze jeden. Dobra. I duchy lasu.
Ciap, 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 ciap. No i zobaczył mnie, jebany, dobra, no ja nie idę w kamuflaż akurat, więc w tych trawach kryje się dość średnio. Teraz jeszcze dobra, dobijemy tego pana, chociaż on już jest jakiś ponadprogramowy chyba. Udało się, dobra, więc teraz co? Teraz szybki powrót. No i zaraz ogarniemy co dalej. Zadanie wykonane, panie kapitanie. Blast you, Chris! What do you mean not enough materials? Didn't you calculate this? Everything looked fine from the top, but some of the wood's gone rotten. I need more, and stones too, if I'm to weigh down the structure. What rotten luck! And we must hurry too. Robin, will you help? So, what about it? Wood and stone, is it? No, just the wood. We'll send someone else after the stone. I'll be back with the wood. O Boże, jaka zapchaj dziura. Brzozy 50? No ja jeba. Brzoza. Gdzie tu mogła być brzoza, ty? Wait. Dobra, zaraz wrócę z brzozą. No spokojnie. I w tym momencie uratował mnie tartak. Nie musiałem biegać, po prostu pobiegłem do bazy. Wziąłem sobie 50 startaku i wróciłem do niego. Is that all? That's all. Chris said so. I'll pass the materials on to him. What's the next part of the plan? The attack, Robin. Next time you come back, we'll be able to get started. I understand. No dobra. Odpocznij w wyznaczonym miejscu. A, żebyśmy mogli atakować, ale mamy prawie koniec odcineczka. Nie możemy atakować. Nie możemy atakować, za to możemy pozwiedzać troszeczkę. Tutaj bodajże mamy, tak jest, dostępne zadania, więc wykonajmy te zadania, pozbierajmy te zadania. Może jakieś się uda wykonać, jeśli będzie to jakiś atak, ale na 4 minutki zaczynać atak. Byłoby to bardzo wymagające i nie na miejscu przy okazji. Więc tak, gdzie jest ten pan? Tutaj w środku, dobra. Have you ever seen a dragon, stranger? I have. As big as the mountain and black as night. Is that so? Weren't you perhaps thinking of crocodiles? How would you know such things? Sheridan. Hardly. Just a former crusader and keen observer. Good bloke. Pull him one. No. Wait. Pull me one. I'm running low on wine. Running low on everything. Are you all right? It so happens I'm not. I'm just sitting here drinking, and then, drinking till I pass out. Then I wake up and drink some more. Well, that doesn't sound healthy. What troubles you, friend? The things in my mind do. The things I saw in the crusade. The whites, the creatures. I also had trouble sleeping when I returned. Had trouble with a lot of things. I'm mad. And you? Robin Hood. Good to meet a fellow crusader. Will you drink with me? I don't mean to tell you how to live your life, but if you drink everything you own away, you won't do yourself any favors. What else am I to do? Don't you have some relatives or some place other than an inn where you could stay? That's the whole problem. I was supposed to visit my brother after coming back. Well, do it, hon. That might help. You'll tell him about all the wonders you've seen. Yeah. What good would doing like that do? Others will know what happened in distant realms, and you will feel better too. You have my word. I'm too drunk to go there. Then pull yourself together, right now. I'll help you reach your family. Stand up and point in the direction. I'm not so sure that's a good idea. Much better than sitting here and drinking yourself to death. Too many people have lost themselves that way. Let's go. No, trochę nabombiony. You Typa know idzie those prosto. monsters cried when they made me make Tom. They cried. Ej, teraz będzie nas tutaj zabawiał. Mamy co, go kopać? Aha, on będzie tak... On się będzie podlewał teraz, tak? Najgorsze misje. Eksportowanie
Eskortowanie, kurwa, eksportowanie to coś innego. Od razu widzę, że mamy tutaj jakiegoś kolegę, który chyba Pana by nie polubił. Ty co? Pijanego będziesz bił? Tak, jesteś twardy? Pijanego będziesz bił? Chodź, zmierz się z kimś. Tu zna boks. Popatrz, a jaki. Ty kamienia mu przyjebał. O, jedno zabity. Podwójne cięcie po plecach. I teraz zabity. Wiesz? Nie dygaj, kurczę. Spokojnie, nic się nie dzieje. Wszystkich widzę. Wszystkich mam na oku, który to After masz. the things I saw there, ain't nothing scaring me here no more. Nothing making an impression. No, widziałem właśnie. Nothing. Właśnie byłem świadkiem tego. Jak nic cię nie przeraża. Który wy macie level? 36. To oni tacy na 3 hity, no. O kurwa, ale poleciała kometa, ty. Ty dokąd? Pokój. Klik, hełm. Nie o to mi chodziło. To przykładka. Jakbyś tak... No, gdzie to poleciało? Cholera jasna. Dawaj. No, ty co, on jest kurwa kuloodporny, czy co? Ja zabiją go ewidentnie. Jeszcze jak będzie mi gra zmieniała sama... Kurwa, nie wiem jaka to jest kolejkowanie działań. Ale na pewno nie tak jak bym chciał. Tak, już chyba po nim. A parę hitów jeszcze i po gościu. No ja pierdolę, kto to przyjmuje i dlaczego? Dobra, udało mi się? Nie uda mi się. Ten go będzie tutaj klepał. I pewnie kurwa na styk nie zdążę. Nie. O matko, ty, ale bym się wkurzył delikatnie, bym musiał to jeszcze raz przechodzić. Jakiś normalnie nie wiem, ty jakieś kurcze gadżety mają w gość miał. Tak omijał te strzały, albo one tak jakoś leciały koło brzucha. Dobra, doprowadzony. Dawaj. Idź się pogój z ludźmi. Bo tutaj macie nic. Splądrowane już było przeze mnie It's chyba. here. Hey, definitely here. I think I'm feeling a little better now. That's good to hear. Thinking of any concrete plans now? I'll tell my brother about the beasts I've seen. Maybe someone will write this down somewhere. Like in some monastery? Sounds interesting. I'd eagerly read a book based on tales like those. For now, you'll have to make do with a riddle. Listen, Robin, what do you call this? I'm not sure I enjoy riddles. He's got the body of a lizard, the back of a fish, the head of a monkey, and the talons of a falcon. This actually rings a bell. Doesn't eat, doesn't drink. It feeds off air, and when it's scared, it changes color. Nie je, nie pije, powietrzem się żywi, kiedy się boi, to kolor zmienia. That's Kameleon, easy. tak? A chameleon. Wonderful. Oh. You really did take part in the crusades. I want you to take this What is it? chameleon powder. They say you can burn it to summon a storm. And also this icon to remember me by. A strange substance, to be sure. But thank you. Be well, and make good use of your knowledge. Tak, już to widzę, jak można tak, oczywiście, że tak. Jakieś takie kameleony, tak jest, wszystko było mówione, dokładnie. Ja dziękuję wam pięknie za obecność na tym odcineczku. Pozdrawiam, zostawcie lajka i suba koniecznie i dzwoneczek sobie kliknijcie, żeby były powiadomienia włączone, bo jak pójdę i sprawdzę, to wpierdol, jak nie będzie. A teraz zmykam, lecę żyć dalej i przygotowywać kolejne odcineczki. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się cieplutko, miłego dnia, hej!